Hier wollen die Polizisten wohl ein bisschen... Liston is using tasks, of course. Haben sie schon verloren. Don Octavio zieht hier in der Gegend die Fäden. Seine That's why I've Sicherheitskräfte died in Into the Depths so many times. Verstanden. Ich weiß, wie ich da reinkomme. Die Kuppel ist komplett gekachelt. Da kann man nicht einfach raufklettern. Komm schon, Kumpel. Es gibt immer einen Weg. Gut geklettert, Partner. Ich habe die Blaupausen des Belüftungssystems vor mir liegen. Ich kann dich zur Gefängniszelle führen. Hey, Mary? Bist du das? Bist du das? Murray. Den Namen will ich echt nicht hören, Mann. Cooper, du hast sie nicht mehr alle, hier aufzutauchen. Dimitri, lang ist's her. Noch immer im Knast? Und du? Noch immer Panzerknacker? Lassen wir die Schmeicheleien, kommen zur Sache. Du suchst deinen besten Mann, Murray, was? Aber ich sehe dich nun mal so gern im Knast. Wache! Polizia! Warte, wenn die Bullen mich schnappen, wer holt dich dann hier raus, ha? Auch wenn du die Zellentür knackst. Die Bullen würden mich auf dem Weg So the nach only tricky Hause jobs in this episode is Into the Depths noch ein paar and guard Jahre duty. aufrunden. Mist! Dann mache ich die Bullen auf mich aufmerksam und laufe weg. Sobald alle draußen sind und auf mich schießen, kannst du hier raus. Der Plan ist ja gut. Which makes it pretty much like Cooper kriegt eins hinter die Lippe. episode 1 and slide 2. Zellenschlüssel. You have breaking and entering, which you can't do perfect every time and you just have to accept it. That's guard duty. Problem sein. Das knack ich mit And then there's Raus. theater pickpocketing. That's Into the Depths for me. Lass dich nur nicht And the operation is tricky in both, but still like fairly easy to do well consistently. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie vielen Dank für Ihre Geduld. Wir können mit dem Vortrag beginnen. Wie wir alle wissen, fließt seit einem Monat Teer in die Kanäle Venedigs. Die Ursache ist bisher unbekannt. Like a Doch die stain on my Auswirkungen pants, auf bro. Tier- und Pflanzenwelt Gut gemacht. Geh zurück zu Dimitris Zelle. Bruce und lass is ihn on raus. Twitter. Wenn er sein Wort hält, können die bald mit Murray reden. Hashtag called Also zurück out. zum Thema. Wo war ich noch? I think the Japanese version is actually the fastest version, Norman. But the thing is, it's on PS2 and not PS3. Solltest du unter einem Tisch sein. So it loses to PS3 on loads, but it actually can do the cutscene skip in episode 8, and it's faster language-wise. Licht. So if they were to port over the PS2 Japanese version, that would probably be the fastest. That was close. Kannst du diese Kokosnuss echt knacken? Thank you. Klar, Seemed und bad. das Fingerspitzengefühl? It's sort of a project, so Lass mal sehen. a learning project, so you can see me hopefully improving Und ich as the videos go on. Slide 2 was released in Japan, but not Slide 3 if I recall correctly. Abhauen kannst. Deal. Keine Angst. Ich lass Murray sofort wissen, dass du ihn suchst. Komm zur Rialto-Brücke. Eine echte Sehenswürdigkeit. Slide 2 PS3 Japanese? I don't think so. Not that I know of, anyway. Hallo, ihr Hackbällchen. Und die Dame. Hat jemand Lust auf Frühsport? Cooper, schnappt ihn, Jungs. Und weg bin ich. Slide 3 wasn't because it wasn't very popular. So they didn't release it in Japan. I think Slide 2 didn't sell good enough or something. Du hast echt Nerven, hier in meiner Besprechung aufzutauchen. Dachte schon, wir würden uns auseinanderlegen. Dann verbringen wir doch ein bisschen Zeit miteinander in meiner Verhörzelle. I don't have too much knowledge on the subject, Wo so... ist das schüchterne Mädchen, das ich mal kannte? Sie lässt sich von Typen wie dir nichts mehr gefallen. Typen wie mir? Typen wie mir. Rival um deine Zuneigung? People like you, I think. Or cheapen is like... It's a special word, I guess. It means type,
like you. But that doesn't really make sense. Because it's not like an actual word in English. At least I don't think so. Mehr hast du nicht drauf? Hallo, Alter. Inspektor Fox. Inspector Fox. Hat sie dich wieder erwischt? Der Schacht funktioniert auch andersrum? Jawohl. Das riecht nicht nur wie eine Ratte. Yeah, it's true as Teen Bat says. Danke für die schnelle Flucht. Hast du The PS3 collection was also released in Japan, so they had access to it from there. So those Sly or hardcore Sly fans in Japan Wald nach einem Waldbrand. has it available now on PS3, Wir but brauchen dich im Team. Für die Sache mit Bentley konntest du nichts. probably not in Japanese though, Rollstuhl. Tut mir leid, Sly. unless they have like a special PS3 down there, Ein Guru wie like a JP PS3 NTSC, zu kehren, wenn das schwarze Wasser JP NTSC PS3. darum bleibe ich. Maybe that would have Bist this du sicher, dass er nicht the gesagt dub hat, in dann it. zieh dich und komm erst zurück, wenn du den Wasserfilter gereinigt hast? Hey, das ist eine echte spirituelle Suche. But actually no, the collection is only in English, now that I think of it. Erzähl mir davon. Hast mir gefehlt, Kumpel. Ja, es ist The collection is only in English, so if you want it in another language you need to get the digital version. Yeah, when I say PS3 I mean PS3 account, or PSN account. Guys like me. Also, as you can see, I'm improving on, like, when doing runs after run or run after run, I improve because I golded that split last run too. And that's something I'm gonna like miss out on if I just rush past the episode, which I might do. Like when I did Slide 2, I spent weeks on each episode, or on some episodes anyway. While in this game, I haven't really spent any time at all. Hey Sly, komm This lieber is like the only Meinen Quellen nach hat Octavio die Blauviper-Gondelgang angeheuert, um Carmelita auszuschalten. Die Blauvipern, die sind übel. Wir müssen sie kriegen. I lost my bevor way sie of thought, Carmelita nice. kriegen. Sie ist auf Streife. Collection is Schläger in können nicht weit sein. Bin schon unterwegs. trilogy in Powell. Polizeiboot Well, the collection trilogy disc is in English only, Roten verbinden. but if you download the game, it's in all the languages. Rechtzeitig. Da sind die Vipern. Ich schieße, du fährst, Sly. At least, like our copy is only English, unless there's a language setting inside the game, which there shouldn't be. Der Kanal wimmelt nur so von Schiffen. Spring uns bald raus, sonst sinken wir. Sorry, Sly. Which is why my little brother still prefers the PS2 version, because his English sucks. Der Blauviper erledigt. Taking a bunch of unnecessary damage. Guter Schuss, Bentley. Spitze. Das ist das Ende der Pretty good. Keine besonderen Vorkommnisse. Die Stadt ist herrlich. Nur ein bisschen zu ruhig für meinen Geschmack.
How much should a gold police HQ buy? 1.3, okay. Which means that I've golded it by 1.5 over the course of 2 runs. So that's pretty good. Kann sein, aber stehlen macht mehr Spaß, wenn dir jemand auf den Fersen ist. Außerdem The habt ihr uns auch standalone schon version is on in PAL languages, I think. Und ich habe eine Well, Schwäche für as you can Ich see, verstecke this is the dieses standalone Code. PS3 Vielleicht brauchen wir es noch. version Pass of auf dich Slide auf. 3. No, we load here. Did I forget that you can mash there? Yeah, on PS2 they were. On PS2 they were in your local language, but the PS3 version, collection version, was English only. And I don't think there's a standalone version of the game for PS3 available on disc purchase. Is there? I haven't seen anything. Trilogy disc, you can't have that in Finnish, what? Dass wir mal den Bullen helfen, Unless they have it in Finnish but not in Norwegian. das ist was anderes. Der durchschnittliche Polizist ist nicht so, nun ja, hübsch. Moment, da kommt er. Das ist widerwärtig. Mach ein Foto, bevor er fertig ist. Das ist perfekt. Mach Fotos mit dem Sichtkommunikator. Super. Noch ein paar davon und die Bullen können diesen Kerl einmauern. Wie ihm nach. Vielleicht wird er noch mehr verschmutzen. Weird. Our disc doesn't work like that. Our trilogy disc is English only. No matter your settings on the PS3. Er macht schon wieder. What? Okay, that's the one frame window Wohl eher eine Todesfalle. Er ist wieder where you unterwegs. can't Weiter so, take the Slide. picture. Echt gute Arbeit. Yeah, like I know the Finnish games are huge in Slide 2 and Slide 3 are huge in Finland. According to how many people are actually Finnish in the community and in the viewer base. Are there 2 versions? Really? I don't know if I have the collection or the trilogy. I thought it was the same thing. I don't have it in this room, but I can go grab it before ending the stream later. Maybe. I think it says collection though, so maybe I actually have the NTSC version then. Even though I bought it from Norwegian site, I think. Like, I can't recall where I bought it that guard spawn though. I can't recall where I bought it from, but... Oh shoot, I forgot, if you kill a guy there, he comes running.
Er betätigt da einen Schalter, aber ich sehe keinen Teer. Bisher. Mach trotzdem ein Foto. Whoa. That was Macht irgendwas. Aber very was? early. Is the text on the backside in Norwegian? I don't think so. I don't know. I don't have the disc or the box Armen Fische. here. Auch wenn mir schon vor seiner nächsten Tat graut, It's in my little brother's room, I assume. bald werden die Menschen die Wahrheit I don't actually know if it's there or here though. Nice. Nice. Could always check in a cartoon if it's in my shelf. Ja, ich bin's. Hol mir diesen Hey, Val. ans Rohr. Klein, kannst du dich an I guess I can check Octavius now. No, wait, not now. I have to Dann können latch wir on sein first. Telefonat belauschen. Seinem Gesicht nach scheint's wichtig zu sein. Nice. Totally not wrong way or anything. Hey, Rock Boy. Let's see if I can find that Hör disc. zu, Giovanni. Das Riesenrad war eine gute Idee. Das verbreitet den Teer rasend schnell und wirklich niemand schöpft Verdacht. Dennoch, wird es reichen, um alles für mein Opernkonzert vorzubereiten? Perfekt. Wenn die Leute kommen, um mich singen zu sehen, will ich sicher gehen, dass sie weiterhin kommen. Selbst wenn sie gar nicht wollen. So oder so werden sie wieder zu Opernfans werden. Okay, bis bald. Dieses Scheusern, eine ehrbare Vergnügungsparkattraktion für seine Missetaten zu missbrauchen. Brech mit deinem Start das I can check Schaltpult auf. later. Ich werde mal ein paar Drähte neu verlegen. Sieh besser weg, denn du wirst nun Zeuge der dunklen Seite der Elektrotechnik. Einen Haufen unschuldiger Fische töten. Das reicht. Okay. Time to try that GSM thing. Shit, how am I supposed to get up there though? Like this? You can GSM him, okay. Nice. Dieses Opernhaus ist Newt Octavius Doyce. Hauptquartier. Nettes Haus. Da liegt bestimmt die ein oder andere Münze rum. Wie ist der Plan? Wenn du mich zu einem von Octavius Computern bringst, kann ich seine Firewall knacken und alles über seine schmutzigen Geschäfte erfahren. Okay, und wo gehen wir rein? Ich würde mal sagen, die Vordertür ist nicht die beste Wahl. Diese Holzluke scheint ideal, um sich unbemerkt reinzuschleichen. Game is Geh schon broken. mal vor, wir treffen uns in ein Rip paar Minuten. Armin. He spawned there instead, apparently. Octavio sichert sein Eigentum gern mit 3D-Technologie. Um die Alarmanlagen sehen zu können, müssen wir unbedingt diese Tiefenoptimierungsbrille benutzen. Praktisch und schick. Sieht gut aus, Bentley. Um diese Tür zu öffnen, müssen wir die My little brother's Alarm room is so messy, dude. exakt im gleichen Moment drücken. Okay? Auf 3. 1, 2, 3. Perfekt. I missed the dialogue skip thing. Octavio steht wohl auf diese synchronisierten 3D-Alarmsysteme. Packen wir's. 1, 2, 3. Jawohl! Mist, mit meinem Booster schaffe ich es nicht bis zur nächsten Tür.
Mein Rollstuhl hat ja viele Extras, aber keins, das mich durch diesen Kanal bringt. Keine Angst, Kumpel, mir fällt schon was ein. Hier gibt es genug Which Boote, cutscene is the eine next hübsche long Brücke one? für dich zu bauen. Okay, ich warte auf dein Signal. Starting Turf War, maybe? Guten Abend, meine ehrenwerten Partner. Hier spricht Oktav. Es freut mich berichten zu können, dass der Teersaumwinkel auf Dude, seinem what? Start ist. Doch Well, that should line that up though, shouldn't it? einige von euch nicht an den Taktenstopp Almost, anyway. wenn ihr wisst, was ich meine. Ich will Marco, Raphael und Julius unverzüglich im Hauptabsausraum sehen. Es geht um eure Altersvorsorge. Und wenn einer von den Jungs fliehen will, dann schießt ihm in den Rücken. Ah, shit. Half HP should be plenty though. Or it should be enough. Die Tür vor dir ist verstärkt. Danke für die Hilfeslide. Vielleicht kann ich mich mit ein bisschen Sprengstoff revanchieren. Okay, zur Seite. Danke, Kumpel. A little bit safer than normal, maybe. Since I'm only at half Diese HP. Tür ist aus 10 I want to be at more than 1/4 when I am into the rat fight, or rat fight, the guard fight. I don't know what the guards are in this episode. Cats? Danke, Kumpel. Den Sicherheitsvorkehrungen nach sind wir ganz dicht dran. Sie ist scharf. Messages from almost 2 hours ago. Do you have a read chat? I mean BTTV? Well, I guess so, since you... Spurenvergleich. Und dann 1, 2, 3. Wir sind drin. I only have FFC installed right now. Ja, ein Wurlitzer 700. A few things doesn't look as nice as with BTTV though, Solange so I du might nur Spaß hast, get it back bin ich just for zufrieden. that. Abgesehen von ein paar brenzligen Momenten But liegt there's so many das settings Eindruck that, ganz that gut. clash, Ist noch nicht vorbei. Hack dich ins System that you und dann benefit from not Oh, having dieser BTTV basically. Dinosaurier spuckt mir die Einzelheiten zur Octavius-Operation im Nu aus. Was? Ein Verzögerungsschalter? Sorry, Slime, der Dinosaurier ist bissig. Ich mach so schnell ich kann. Pass auf, bestimmt sind die Wachen schon auf dem Weg. Eindringlinge. Eindringlinge. Oh boy. Eindringlinge. Die Hälfte haben wir. Eindringlinge. Ich habe es fast. Eindringlinge. So knapp. Eindringlinge. Download fertig. Okay, Jetzt können wir herausfinden, that wasn't too bad, I guess. Octavio vorhat. I have to sneeze though. I don't want to sneeze. Nice, I sneezed. Hey, Cooper Kid.
12-second gold. I guess my sum of best still isn't that good. Get Ricky. Get some sub 103 would be pretty nice. As it's definitely possible, as I can see now. My sum of best is 102.12. That's pretty damn good. Because I live in Norway and I can only stream at this hour. Super good. I'm sorry. I didn't mean it. He clipped into the building. Okay. Bentley, du scheinst What time is it for me? It's 2 p.m. to 25 p.m. Willst du ihn jetzt zum Polizeirevier locken? Ja, er ist nicht angebracht, als Berlin ist. Ich hau ab! Jetzt müssen wir die Söldneraffen anlocken. Hey, ihr möchte gern Polizisten, haut ab! Venedig hat schon genug dämliche Schläger. You don't remember anything? It's pretty easy, to be honest. Und du hast sie verletzt. Du laberst mich an, Napfkuchen? Like, I use notes for the codes and for inputs in Police HQ. Though I do know them right now because I'm grinding, or I'm not grinding, I'm doing the episodes, so I know it right now. But I'll probably forget by the time I do full game again, so... Like, how am I supposed to know, to remember circle, triangle? And then I think it's what, 479? Or was it 679? That was 479, and then it's 968, and then it's 113. 108. It's not a very good time, but it's not that bad either. I think what I would consider a good time is like 104. But then again, there's a question about standards though. The fastest time is 103.22 by THMCS. Also known as Mikkel, for those who know that, just like everyone. This one is very whatever, but you can skip a bit of the animation and you can refill your health. You don't have to skip that one, or yeah. Bentley drowned. On this, it's best to focus on one, because if not, then you can actually kill them both at the same time, and you have to wait for wait for someone to spawn. But if you kill them, if you focus on one, then you don't have to wait for a new one to spawn. So it's like a minor little thing you can try in this job. And the guards are always 2, 2, 2, and then 4 at the end. Gute Arbeit, Männer. Für Söldner habt ihr ehrenvoll und tapfer gekämpft. Ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz. I'm proud of you. Octavio bewahrt die Blaupausen zu seinem Haupttiersauger in 3 Teilen auf. 25 seconds ahead, entering the biggest time save.
Nicht sehr This is pretty good geschickt, eine pace. Vollzeitwache vor einem Kaffeehaus zu postieren. Seit wir sein Riesenrad zerstört haben, übertreibt er es mit der Sicherheit. Jetzt bewachen sich seine Wachen schon gegenseitig. Wenn wir da rein und an die Blaupausen wollen, dürfen wir keinen I have to get rid of the habit of Ich gehe verkleidet mashing in der inputs Wache though und tu, als for wäre ich certain nicht things dabei. like menuing and Rein, select. gehst du rein und schnappst dir Because in die this Blaupausen. game, the game Wenn ich reacts a lot auf dem Wasser faster, halt, so dann you schleppt like niemand weiter. accidentally exit it again. Kleidung kann als Power-Up zugewiesen. Hey, du, gib mir das Café-Passwort. Kinderspiel, bitteschön. Bass, Sopran? Okay, du bist... Also, in episode 4, Danke, uh, dass du so früh kommst. Ich habe you can get this the password that is square, 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 Party. which actually saves a lot of time over not getting it because you don't have to do anything. You can just literally just mash, and you don't even have to like. Nichts für ungut. Geh rein und schnapp dir Basically die saves you 3 Blaupausen. Wer weiß, inputs. wann die nächste Patrouille kommt. Yeah, I think there's some time zones where it's only like 30 minutes apart. Ich habe noch nie ein Kaffeehaus mit Laseralarmanlagen. Octavio muss sehr altmodisch sein, wenn er noch einen Gemäldesafe benutzt. Mein Vater hat die ständig geknackt. Der Trick ist, die Kombination des Safes irgendwo auf dem Bild zu finden. Man muss vielleicht genau hinsehen, aber sie ist da. Nice way to lose a second and a half or so. Klasse, hier draußen. Klasse. Klasse basically means class, but it can also be in German. It means more like a quality class, I guess. In Norwegian, Klasse basically means class or slash and high quality, and in German it's the same, but with more focus on quality, I guess. So it's still funny that they use that word, in my opinion. Klasse. Hey, du, sag mir das Tageszeitpasswort. Kinderspiel, bitteschön. Alt, Hey, Bass, Sondar. Bass. Okay. Snob. Froh, dass du Snob. hier bist. Mama macht heute Spaghetti und ich verhungere. Ich werde 3, nein, 4 Teller essen. Dann ist sie wohl eine gute Köchin. Mamma mia. In ihrer Soße könnte ich... 3 seconds from gold on that last split. That's actually quite a lot. What did I screw up? Gab's Probleme mit dem Typ? Sagte, er wolle in Mamas Spaghetti-Soße baden. Ach so, A lot of words are similar, Armin. abgefahren. Like, even if I didn't have 5 years of German behind me, I would still understand a lot of what they say. Like, I understand most of what they say in German because of those 5 years. Ich krieg's nicht aus dem Kopf. Hast du schon mal so leckere Spaghetti-Soße gehabt? Ich will ja nicht ablenken, aber ich glaube nicht, dass ich schon mal so gut gegessen habe. Ist uns da etwa eine ganze Geschmackswelt entgangen? He wants to be buried in his mom's pasta sauce. Now that's this dude. 2 von 3. Wir haben Too much. That's this dude. Oh, but yeah, what's that dude? Never mind. For some reason, I thought that the discussion was after you leave the safe. No, the cafe. This is the funny dialogue where Sly says, "And then we eat," which in German is, Weißt du, vielleicht gibt's ja hier eine gute Pizzeria. "Dann gibt's Essen." Und dann gibt's Essen. That's what he says. Arbeit. Überall Schläger, der Tod lauert überall. Hast recht, wir haben noch ein Kaffeehaus vor uns, dann sind wir durch. Jetzt denkst du wieder klar. Und dann gibt's Essen. Maybe I should GSM this part. That would be an interesting addition to the run. Halt, gib mir das Café-Passwort. Kinderspiel, bitteschön. Bass, Sopran? Ja, Ja, den Code kennst Bist du. du ein Schwein? Ist mein Spitzname. Nein. Es gibt nur einen Tony B.
Und jeder in der Familie kennt mich. Ich bin neu, komm gerade erst aus Rom. Ich bin neu. Kennt mich in Rom. Kappa B. Bin quasi der Chef des organisierten Verbrechens dort. Und du willst noch nie meinen Spitznamen gehört haben? Mein Handy klingelt. Shiny D. Könnte der Boss sein. Ja. Okay, RNG, please. Mein Handy klingelt. Vielleicht kennt einer von denen Literally means my phone is ringing. And for some reason they have handy as phone. Du, wie lautet In Octavius German. Hauspasswort? Ah ja, das hätten wir. Tenor, Sopran, Tenor, Sopran? Tut mir leid. Ist in Ordnung. Tut mir leid. Kennst du Tony B's Spitznamen? Tony B., die alte Nudel. Der ist Die ein- alte Nudel. Ein Egomane. Über den weiß ich nichts und will auch nichts wissen. Du da, das Riesenrad-Passwort. Schnell! Wir warten, bitte sehr. Sopran, Alt, Alt, Sopran. Okay, ja, das ist das Passwort. Manchmal entfällt's mir, weißt du. Geht mir auch so, Kumpel. Hey, kennst Kumpel. du Tony B's Spitznamen? Ja, dieser Angeber nennt sich selbst Tony der Killer. Der Killer. So ein Depp. Wie recht du Der hast. Killer. Dem den Spitznamen Killer des. geklaut hast. Du kannst echt gut. Hey, du, Vakuumraum-Passwort. Übermittle Passwort. Sopran, Sopran, Bass, Bass. Das tut mir leid. Also, Junge, wie ist mein Spitzname? Ach, komm schon. Jeder kennt doch Tony, den Killer B. Der Schreck Come jedes Sean. Spielplatzes Doesn't Sean mean already? bis Sizilien. So come already? Oh boy, Shiny D. Ich nicht beim Karneval. Or maybe it means fast. No, dude, what does it mean? Nach zuletzt. I think it's now, isn't it? Ich. Sean is now. I don't know, man. Beeil dich. Killer Wenn B? der Kerl zum Plaudern zurückkommt, hau ich ab. I didn't actually know of that joke until just now. But yes, it does translate. Du hast Der Killer means the killer. Ich brauche dafür So. immer ewig. Du erledigst das einfach so im Vorbeigehen. If you know some English, you can get it easily. Oh, this is 113. Welcome to German class with Nisten. Blaupause means blue paper or whatever that is in English. So, just so you know. I'm just briefing with all my German knowledge. I wasted 5 years in school for this shit, so I better use it. Wir müssen uns im Unterschlupf verstecken. Der Alarm lockt jede Menge Wachen an. Okay, wir haben die Blaupausen der Tiersauger. Unsere Arbeit hier ist getan. Blueprint, there we go. We don't even use that word in Norwegian, I think. Blueprint. Los geht's, Bentley. How do you say B in German? My guess is Bier. Maybe it actually is just B. Bier? That sounds Danish actually. In Norwegian it's Bier, which is yeah, a dull word that I don't actually use because there are no B's here. According to MSA, Du it's musst uns oh helfen, god, ein paar Tierfässer zu zerstören. Mehiläinen in Finnish. I bet I nailed that pronunciation. Kappa B. Komm, was ist mit unserem Murray passiert? Dem Kerl, der es nur mit einem Handtuch bekleidet Was ist mit den Murray Schlägern passiert? aufnahm, der What's zuerst up with zuschlug, dann Murray? Mann stellte. Wo ist der hin? Filthy Frank's languages video? No. Tut mir leid, Bentley. I don't watch Filthy Frank. I watched his Weeaboo video Aber ich war nicht stark genug. recently. Vergiss es, Murray. Ich gebe That dir wasn't nicht die bad. Schuld. Ah, Ich hab es yes. auch nie getan. I'm a born Ich bin Finnish nur, person. dass ich meinen Freund verloren habe. Hör zu. Ich will dir ja helfen. Du bist mein zweitbester Freund. Es ist I've already forgotten what I said though, so nicht zu meditieren, that's bis das pretty rip. schwarze Wasser klar fließt. Und? Was, wenn du uns auf friedliche Weise hilfst? Du brauchst auch niemanden zu schlagen. Bin dabei. Solange es friedlich Bin bleibt, dabei. mach kaputt, was du willst.
Als Schüler der australischen Traumzeit hast du doch sicher auch die Kugelgestalt erlernt. Klar, in der ersten Woche. Hervorragend. Roll dich zur Kugel und Woche means week, so he says sure in the first week. Or within the first week. Bleib in der Kugelgestalt und Well, it does say zerschmettere die in, Teerfässer in der but I think in ganzen Stadt. translates to within Das ist in that total sentence. friedlich. Der Guru hätte bestimmt nichts dagegen. Drücke die L1-Taste, um Kugelgestalt anzunehmen. Drücke beim Aufschlag die X-Taste, um weiter hochzuhüpfen. Ich setze Markierungen, damit du die Teerfässer findest. Einfach toll, Murray. Die Teerfässer sind ein wichtiger Teil von Octavios Plan. Ohne sie wird dein schwarzes Wasser viel schneller wieder rein sein. My family has returned. Hopefully they don't enter my room. Because this mic does not have a mute button on it. Klasse Hüpfer, Kumpel. Not that I know of anyway. Tanz das mit der Schwebezeit langsam raus. Das Teerfass wusste gar nicht, was es geschlagen hatte. Ganz friedlich natürlich. No mute button. I can only mute through OBS. Weiter so. Und die Umweltschützer verleihen dir einen Orden. No mid run. Fap. First thing ninjas thinks about. Das war das Letzte. That was an okay Torball. Wirklich toll gemacht, Murray. Es macht Spaß, dich wieder in Aktion Feel when it zu sounds like I'm farting when I'm moving in this chair sometimes. Freunde nicht vergessen. Ich spiele nur mit anderen Karten. Yes, I was able to pan the camera around this time. Well, now I can't stop GSMing because the guard didn't spawn, which means if I stop GSMing, he will spawn right in front of me. Ich habe die Feuerwerksbude des Karnevals zur Welcome Basis back, Burrow. für den nächsten Job gemacht. Wir müssen This is actually a very good run. If I compare against some of best, I am only... I'm ahead of some of best. I have improved my some of best by quite a lot though. Nicht vorführen. Den ganzen Teer abzusaugen war so anstrengend, da wartet er doch bestimmt, bis er ein Publikum hat. Genau. Ich habe ein bisschen Sprengstoff zusammengemischt, mit dem du die Anker der Balance sprengen kannst. That sure means Bedauerlicherweise geht's mit den Zündern Terre... I don't even know how to stop pronouncing that, to be honest. I have no clue how to pronounce that A. I mean that G? Yeah, that G. I can't even tell which letter has this special icon. Is this German? Yes, this is German. Sehr schön. Very good. Komm zurück zur Feuerwerksbude. Ich Nice. habe noch eine TNT-Stange für dich. Und die Windrichtung ist gerade richtig für Phase 2 unseres Angriffs. Not even 100 coins. Dieser Sprengstoff war echt heftig. Und der war Dieser in der Tat im Sprengstoff Vergleich war zu echt, den wilden war echt Aber heftig. natürlich, die Zündschnur ist zwar länger, aber dafür musst du auch weiter wegrennen. Those explosives were very Lauf, Slide, lauf! hefty, Vorsicht which vor der means... Leiche! What would the English version of hefty mean? Be? Would it be like... powerful? That would be the translation, but that doesn't explain what hefty means. Strong? No? Epic? Bevor sich die Windrichtung Not really. nun folgt Phase 2. It's faster dialogue-wise, yes. Or we don't know, but I did some timing, and according to that timing, yes, it is the fastest that I tested. Noch eins.
Isn't that the city ninjas? Sorry, Kumpel. Kannst du da aufklettern und Or den town Ballon or befreien? whatever? Ich mische neuen Sprengstoff mit dem Schild zusammen. So ein Pech. Ich hätte den Ballon so gerne brennen sehen. Eine faszinierende chemische Reaktion. Hey now, gamer. Yes, I do run Slide 3, though not as actively as Slide 2. I'm actually very... I got started with Slide 3, and then I branched out to Slide 2. Mit einem Stab müsst ihr den Ballon lösen. Yeah, village. Pronounce Arkansas. 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 Tut mir leid, Sir. Wir schließen gerade. Hey, loslassen! Nein! Komm her! I should look into if this is actually the fastest route. I always say this at this part, but that's because I forget to. Hilfe, Slide! Der Typ ist irre! Ich hab ihn ausgesperrt, aber... Oh, Like, I know this is a fast route though, so like it maybe doesn't matter. We're talking seconds, if anything. Maybe like maybe a second, schenk die Tür ein! Wo bist du? which then doesn't really matter. Hilfe! Ah, Sly Cooper. Mein Spitzel hat deine Fotos an Arkansas? Oh, netter Versuch. Aber I don't even remember what I said. Lass meinen Freund los, sonst schlag ich dir alle Zähne einzeln aus und koch sie dir zum Abendessen. das ist deine schlimmste Drohung? Don't quote me on that. In before Das ist ja quoted. erbärmlich. Zu meiner Zeit gab es Typen, bei deren Anblick man sich schon in die Hosen gemacht hat. Glaub mir, Opi, ich mach keine leeren Drohungen. Oh, ich weiß alles über dich und deine kleine Spinnerbande. Ohne sein Hilf wärst du It's interesting to see how this chat is so much about languages, because I speedrun in German. Tomaten damit singen. Ich habe eine Tomatenallergie! Ich habe ein Tomaten. That gets me every time. The Slay bumped jump. Lass mich los! Altes Scheusal! Lappe und halt still! Strom ein! Ich schwöre, dafür krieg ich dich! Du kriegst nichts als 100 Grab, coins. Junge! Does Jungi mean young or boy? I think it means boy, but I've forgotten. I always mixed it when I was learning German doch. Schnauze, Hackfleisch! Aktivieren! Aktivieren. Du willst diesen Zwerg? Nimm ihn! Let's see. Das verzeihe Fun facts, I didn't know sein Tod. Welsh was an actual language. Bist du okay, Bentley? Mein Ego ist angeschlagen, aber das heilt. Clot! If I have a good operation, this can be a very good time. Like, I'm still ahead of some of best. I can mesh here, pretty sure.
So much mashing. I like to mash because Wir haben seine Werbung gut vereitelt. Niemand it kind hat of bekommen. Kein Publikum, uses that keine time of a point of time where you can't do anything to actually try to do something. wir noch den Haupttiersauger ausschalten. Smurfpige 96. Opernhaus. Geh runter zum Pumpraum. That's Danish. Durch die Seitentür rein. Kein Problem, Senor. Who the hell is this pig though? Hey, du, gib mir das Café-Passwort. Kinderspiel, bitteschön. Was, Sopran? In Norwegian we would just say Das Opernkonzert Smörjente. fängt gleich an. And I guess in Swedish it's... Do they have a special word for butter in Swedish? I don't know. But if they don't, then it's just... Smörche or something. Gotta go fast. Ich überleg mir was. Gib mir etwas Zeit. Du? Ich kenne dich nicht. Don't vibrate the microphone, Das please. geheime Sopran-Passwort. Hier ist das Passwort, Fly. Tenor, Bass, Tenor, Tenor. Gut. Sag auch den anderen Wachen, dass ich Die unter sechs. keinen Umständen bei meinem And yes, großen 6 is Comeback pronounced Konzert 6 gestört in Norwegian. werden darf. Jawohl, Sir. Und ich freue mich auf Ihren Auftritt. Sobald ich im Pumpenraum fertig bin, komme ich zur Bühne. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie mir vielleicht mit dieser Doppelknopf-Sicherheitstür helfen? Aber natürlich, eine Musikfreund. Play CSGO? No. Auf 3. 1, 2, 3. Beeil dich da. Du willst doch nicht. I tried playing some CSGO, but my internet kept disconnecting. So that wasn't fun. So I stopped. Yeah, it's spelled KS. I think it's in, what, Danish? Is it Danish? It's actually written with an X. Okay, wir müssen There's some language where it's just literally written the same way. Wenn alle 6 Rohre gesprengt sind, müsste die Anlage an Saugkraft verlieren. Sollten die Bomben Wachen anlocken, überlass mir das Kämpfen. Konzentrier du dich auf Don't die you mind? Tierfahrer. Oh Wir müssen im God. Zeitplan bleiben. Wirkt stabil. Vielleicht brauchen wir noch mehr Bomben. Just gonna do that real quick. This is a little bit sloppy. Wir haben Gesellschaft. Bleib du an den Rohren, das könnte haarig werden. Das wird ziemlich brenzlig. Beeil dich lieber mit den Rohren. Gute Arbeit, Partner. I don't think I've actually Für das Konzert. Wir liegen genau im Zeitplan. Wenn explained why we do Stimmen the gleich eine tar Art pump in that order, or tar pumps. Dann schlagen wir zu. And we don't normally equip remote bomb in that job. We equip remote bomb in police HQ in full game because you most likely encounter a guard with loot, which you want to loot. So you equip it while you equip the fishing rod. Fallen, wenn ich ihn da runtergelockt habe. So 6 equals a spruce, and spruce is a 3, isn't it? Ah, Herr Tomatendünger. Fünf. Hast du Todessehnsucht? German for 5. Widerstehen, dich bei deiner Lieblingsbeschäftigung I think. zu blamieren. Unless it's pronounced with an, or written with an N instead of an M. Zuerst singen wir, dann schlachte ich dich. Dann mal los, Obi. You're a moon. Ich sing dich unter den Tisch. And your month. Like, come on. Do you have one word meaning 4 things? What the hell, dude?
Bent champ. This spot is pretty stupid. La 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 la. La 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 la. Bent champ. Damn, they only show jetzt for like a few frames before they take it away in a 60 FPS game. And jetzt means now, if you didn't know, in German. Sprengschalter. Schalter. I guess that means like switch. Actually, I have no clue. Hey, Boomer. Holt mich sofort ab. Die Verbrecher fliehen nach Osten. Alle Einheiten zu mir. Roger. Sorry. Oh, Roger. Diesmal bist du umstellt. Germans lie. Yep. It's faster in German, so we play the game in German. And it's pretty interesting. Schneller fahren. Jetzt! Schieß seinen Motor kaputt, dann haben wir ihn. Jede Menge Polizisten auf dem Kanal. Wir stecken in der Klemme. That was a very quick chase. Holy shit, dude. Which means if I get one cycle and a quick second phase, this is like the perfect episode 1. Efficient. If you ever hear Sly talk, Vorbei, Octavio. Du bist besiegt. which he does right now, Sprengschalter. he talks so fast. And mentally is also pretty fast. Murray is weird. Die Planung hat 6 Monate gedauert. Doch was soll's? Ich hab noch jede Menge davon. Jungs, habt ihr das gesehen? Das Boot fliegt und knallt auf dieses Ding. Und knallt auf dieses Ding. Du fandest das cool. No one is ever perfect. No, that's more like an MSA thing. That's something MSA would say. Du Monster. Hör auf. Du Monster. Murray, hilf mir. Hey, Silver. Ich hab noch nie jemand so Schnelles gesehen. Octavio ist alt, aber topfit. This episode can never go sub 1 though, probably. Unless we find some sort of big skip. Aller Gewalt abgeschworen. Und das Wasser ist immer noch schwarz. Es klärt sich jede Minute. I have never said that, ninjas. Go find a quote and link it to me. Stuhlfreund war da nicht Like find me saying it. Ah, my foot has fallen asleep. Oh my god. I had 5 years in I took German for 5 years, and my mom is a German teacher, so I have been exposed to a bunch of German.
but I'm not very, I'm not that, you know, Ihn ins Teerbeck. fluent. Langsamer. Come here, mate. Ah, shit, he's gonna wreck me. I was not quick enough. Rush me, thank you. Versuch ein anderes Ventil. Come on, quickly. That's like the last possible Murray, die Pumpen point haben to keinen even Wert get mehr. Aber beim Polizeirevier habe ich the noch last mehr punch Ventile in. gesehen. Komm mit. Ohne So very slow one cycle, but still one cycle. Hey Alex. I haven't read half your name, but I assume that's correct. Ihr mögt noch mehr Tier haben? Aber ich halte mich nicht länger zurück. Ich singe Yes, euch Alex. ein Abschiedslied. Der Murray kennt Easy. außer der Fanfare seines Fanfare. Eigentums. Hör auf mit dem Gequassel und Many words I've never seen here before. Shit. You don't want him to. You don't want to take too much damage because you very quickly die if you do so. Shit, man. I'm taking too much damage. Get out of here. Nichts. Ich Give me versuche my ein help. anderes Ventil. No, okay. I'm 1 hit from dead right now. Der Teer ist bereit. niemand hat mehr Respekt vor dem Alter. That's a very good run. But the last phase was very slow because I had to play safe. Komm, Murray. Ich hab den Sprengschalter. Holen wir Bentley.